The French ports of Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, and Bordeaux are home to the largest buildings built by the Nazis outside German territory. Authentic fortress castles on the Atlantic, they still embody today the madness of a Reich that already saw itself as master of Europe. On June 22, 1940, the day of the signing of the Franco-German armistice, the Third Reich is in control of France's Atlantic coast. The next day, Admiral Dönitz inspects the Breton ports of Brest, Lorient, and Saint-Nazaire. He chooses Lorient to become the first operational port for U-boats in France. The peninsula of Kéromán is an ideal location to install a large base in the future. On peut comprendre l'intérêt de choisir l'Orient. Pour les sous-marins allemands qui partent du nord de l'Allemagne au départ de la guerre, là pour faire le blocus de l'Angleterre, maintenant qu'ils occupent ces grands ports bretons, ils sont beaucoup plus prêts pour être sur les champs de bataille. Ils vont gagner 1 à 2 semaines d'économie de trajet, et pour les U-boats, c'est stratégique. Shortly, the whole second flotilla comes to claim its quarters in Lorient. Admiral Dönitz takes over 3 middle-class houses on the peninsula of Carnival, making this his command post. From the location in the Villa Kerlelon, just in front of the peninsula of Kéromán, he can observe the comings and goings of his submarines in the harbor. The new priority is to establish them on the Atlantic coast in fortified bases, well equipped to protect, repair, and especially rearm them. For this gigantic operation, the great builder of the Reich, Fritz Todt, is enlisted. This early companion of the Führer rises to Minister of Armament of the Reich. He directs a huge organization of public works that develops the aura of the Nazi regime on a massive scale. His leadership since 1934 has contributed to the building of 3,000 kilometers of German motorways and the 600 kilometers of fortifications between Germany and France, the Siegfried Line. The Todt paramilitary organization, which employs the best German engineers, bears his name. The Reich's Labor Department can mobilize a large workforce in minimum time, even on mega projects. Fritz Todt, il va arriver ici à Carnével et pendant 2 jours avec l'amiral Dönitz dans ces villes-là, il détermine un programme de construction. Au départ, c'est pour 3 ports, donc Brest, Lorient et Saint-Nazaire. Alors c'est 12 places à Brest, 12 à Lorient et 11 à Saint-Nazaire. Ça, doit être commencé dès la fin de l'année 40. The architects of the compulsory labor service called the STO imagine an imposing aesthetic design. They modeled the project after the fortifications that prevented the total destruction of German submersibles during the First World War. La première base qui a été construite, c'est peu connu, c'est à Bruges en 1917. Pendant la Première Guerre Pendant mondiale. la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient déjà fait une base avec 8 alvéoles pour protéger leurs sous-marins des raids d'aviation alliés en Belgique occupée. The Bruges base will serve as a matrix for all U-bunkers to be built on French territory. A special construction technique will allow the Germans to advance the work of the 5 bases at a pace that defies the imagination. A huge dike is first built to dry the site, which allows workers to work in dry conditions. The next step is the manufacture of the metal skeleton of the bunker. To assure its resistance, the mesh understructure is very dense. An iron rod every 10 centimeters. The skeleton is then boxed, and a specially treated concrete is poured inside to further reinforce it.
Cranes position a giant metal frame on the supporting walls. The roof structure is formed. It will then be sealed and completely cemented over. At the end of the construction phase, the dikes are destroyed and the water rushes into the cells, making the space ready to accommodate the precious submarines. Alors ce principe de construction assez incroyable, parce qu'on a sur des dimensions et des volumes de béton gigantesques, seront les mêmes principes sur les 5 bases. Thousands of workers come from the whole of Europe for these high-paying jobs. Their wages are aligned with those of German workers. Les Français qui travaillent pour l'organisation TOT sont effectivement soit des employés de ces grosses entreprises qui prennent les chantiers parce qu'elles n'ont pas le choix, soit aussi certains qui, des fois, préfèrent s'enrôler sur les chantiers du mur de l'Atlantique pour éviter d'être envoyés par le STO, le service du travail obligatoire, en Allemagne. Les Allemands avaient des assurances sociales à l'époque assez importantes et des systèmes de primes, primes d'éloignement, primes de célibat, primes de risque de bombardement, etc. Et ils appliquent ces mêmes conditions aux travailleurs français, en fait. On a rencontré d'ailleurs beaucoup d'anciens travailleurs qui nous disaient à 15 ans, on gagnait autant qu'un professeur français en s'embauchant dans leur TOT, à porter des brouettes, ce genre de choses, des sacs de sable. Ils avaient le même salaire qu'un professeur en France. To add to this voluntary workforce, the Vichy authorities provide the TOT organization with cheap labor. There are people coming from North Africa working alongside Spanish Republicans who were imprisoned in France after fighting Franco. These second-class workers are exploited at the base yards. Several thousand people will participate in these building projects. As a result, the Germans complete the construction of their Saint-Nazaire base almost unhindered. The first 3 cells were built in just 3 months. June 30, 1941. Admiral Dönitz inaugurates the base with great pomp. And Fritz Todt gives him the original plans as a symbol of this feat. In 1942, construction of the U-bunkers of La Rochelle and Bordeaux is still underway. 98 U-boats. An incredible organization is being set up. All this infrastructure makes it possible to repair, refuel, and rearm German submersibles in a short time. Their mission is to hunt down and destroy the maximum of enemy ships crossing the Atlantic. Remaining in its original state since 1945, the base of Saint-Nazaire still contains numerous vestiges. The 2 historians, Luc and Mark Brouwer, are the only ones who know all its secrets. Ah bah ça c'est la base de Saint-Nazaire. Des 5 bases en France, c'est la mieux conservée parce que la marine s'en est jamais occupée. Et du coup, ça a pratiquement pas bougé en fait. Le temps s'est arrêté ici depuis 1945. Ouais. Cette partie était en fait réservée pour les ouvriers pour faire des logements. Dans cette pièce-là, il y a encore des lits? Ouais, il y a encore des lits ici. Ouais. Here were hundreds of workers and technicians. C'est là qu'il y a le marquage avec l'encre de marine. Et voilà. Donc là, on voit l'insigne porté par les marins allemands des transmissions. Cell number 5, which the first submarine entered, is today the best preserved of all of them on the French bases. It's the one where we can observe the greatest number of traces left by the German crews. Alors, l'alvéole 5, elle est vraiment dans son état d'origine. Ouais. Il y a encore on voit bien les ponts roulants qui sont restés en place. Ouais, il y a 2 ponts roulants là. Les numéros. T'en as encore un avec là-bas. les Ouais. box. Ouais. Box 5, marqué d'époque. Ouais. Et t'as même le passage en bois là, Ouais. sur le haut de l'alvéole,
Alors ça, c'est vraiment le dernier qui doit rester de toutes les bases. Hein. Il n'y a pas grand monde qui... Non, qui a pu avoir accès ici. Allez, on y va. The crucial element that makes these war machines go is obviously diesel. So bases also serve as service stations. Once filled, the submersibles can travel thousands of kilometers. Alors on arrive sous le niveau du sol. C'était ce qu'on appelait la station-service de la base, où ils allaient en fait alimenter en carburant, en gasoil, tous les U-boats dans les 14 alvéoles. Il y avait 20 U-boats différents. Ouais. Ici, il y a des immenses cuves qui remontent jusqu'au toit de la base sous-marine, des cuves en acier, on voit les parois, et ces immenses cuves, effectivement, alimentaient les pompes qui sont ici. Toute la tuyauterie distribuait le gasoil dans les alvéoles pour que les sous-marins fassent le plein. Ça sent encore le gasoil d'ailleurs. Hein. Ouais. C'était la centrale électrique numéro 2. Voilà. Ouais. Dieser Platz muss frei sein, ça veut dire que cette place doit toujours rester libre. Il ne faut rien stocker devant ici. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Ouais. Vous voyez, encore un téléphone en place. Il datait de 1941. Incroyable. Il est resté en place depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec la plaque marquée Siemens sur le côté. Là, on voit la cloche ici à l'arrière. Pour la sonnerie. Pour la sonnerie, avec les petites résistances. Et là, en fait, tout ça, c'est parti Voilà. d'un grand tableau électrique. Voilà. Qui alimentait, en fait, qui permettait de répartir l'électricité dans les différents ateliers de la base. Incroyable, regarde, encore les marquages, moteur 1, moteur 2. C'était la salle des transformateurs pour transformer l'énergie qui arrivait à très haut voltage. On voit ici, on pouvait passer d'un voltage à un autre, avec du 220 et du 380. Parce qu'il y avait aussi les appareils français qui fonctionnaient, les appareils allemands. On voit les arrivées des câbles. Voilà, et ils pouvaient se brancher après avec leurs appareils directement pour travailler sur les sous-marins. Alors là, qu'est-ce qu'on découvre? Effectivement, un profil de Winston Churchill, le Premier ministre anglais de l'époque, et qui était pour les sous-mariniers l'ennemi numéro 1. Suite à une demande de Churchill, Bomber Harris, le chef du Bomber Command, prend la décision de dévaster le territoire autour des bases. Alors il y a une liste, ça commence par Lorient, ensuite Saint-Nazaire, Brest, La Pallice, et pendant 3 mois, les vagues de bombardiers vont se succéder jour et nuit. Donc les Américains de jour, les Anglais de nuit. Ils lancent jusqu'à 250 000 bombes incendiaires pour certains raids. Et en fait, les villes de Lorient et Saint-Nazaire sont complètement détruites. 27,000 tons of bombs are dropped on the bases and their surroundings. The civilian population is forced to evacuate the cities. Hundreds are killed. Shipyard workshops are destroyed, but the basics continue to work. The roofs, composed of 3 layers of concrete, resist Allied bombing. An incredible bidding is taking place. Les Allemands font des toits en béton armé, une première épaisseur de 3,50 m, puis ils renforcent le toit de la base sous-marine de encore 1,70 m d'épaisseur, mais les Alliés ne restent pas inactifs. Eux se disent, voilà, on a 5 mètres de béton armé à percer, et ils vont produire des bombes énormes jusqu'aux bombes Tallboy, qui faisaient 5,5 tonnes. Et donc c'est effectivement toujours, les Alliés progressent, les Allemands rajoutent une couche de béton. Les Alliés progressent avec leurs bombes, les Allemands rajoutent une couche de béton. To deaden the shock of these giant bombs, German engineers design a system called Fangost. This forms the first protective layer of the roof. It is composed of parallel beams placed over corridors, which are called explosion or burst chambers. Ici, donc, nous sommes dans cette chambre d'éclatement sur le toit de la base sous-marine de Lorient, avec les poutrelles de ces structures Fangrost. Et c'est drôlement impressionnant. On a cette lumière qui passe entre ces poutrelles et on a vraiment une notion, un petit peu une impression d'une cathédrale de béton armé, de milliers de mètres cubes de béton armé autour de nous. Upon impact of a bomb explosion, the beam breaks and crumbles, raining down the powder, but without breaking down the lower layers of the roof. The Fangrost cover technology was started on all the bases,
But not one project was completed anywhere. In Saint-Nazaire, it covers only 1/3 of the roof. It is, however, thanks to this system that the bases are reputed to be indestructible. Numerous setbacks by the end of May 1943 force Admiral Dönitz to announce to the Führer that he was temporarily withdrawing his submarines from the North Atlantic. Convoy attacks are being phased out. Nazi Germany is retreating everywhere, on all fronts. On June 6, 1944, Operation Overlord was unleashed. The Allies land on the beaches of Normandy and smash the Atlantic Wall. Their goal is to quickly take control of a large French port to establish a beachhead capable of supplying their troops. The United States military chooses the most westerly port of the French coast, Brest. On July 27, 1944, began a fierce battle around the submarine base that serves as a shelter for German troops. Brest is flattened. After a month and a half of fierce fighting, the U.S. forces win. But the battle brings heavy losses. Mais la bataille coûte cher, hein. 10 000 hommes mis hors de combat, tués, blessés pour l'armée américaine, un siège qui a duré 1 mois et demi. Et en fait, le port est complètement inutilisable. Il reste 3 bases, Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice. Et en fait, ces bases vont rester au centre de ce qu'on appellera les poches de l'Atlantique. In Lorient, Saint-Nazaire, and La Rochelle, nearly 120,000 German soldiers are besieged. Underwater bases become impregnable fortresses, symbols of the ultimate German resistance. Hitler even orders that these pockets of the Atlantic be defended until the last man. Alors là, on est dans le rez-de-chaussée de la base. Dans les blocs de ce qu'on appelle les blocs de combat pour la défense rapprochée de la base. Et là, ils avaient carrément mis un canon anti-char de 47 mm. Ouais. C'est un canon tchèque, un canon Skoda. Donc on voit le masque blindé et le canon trouvait sa place ici. Et il pouvait effectivement... À protéger tout l'accès arrière à la base, en fait. On voit encore ce pochoir d'époque qui servait en fait pour les soldats qui étaient dedans de pré-régler leur tir. Et cette petite cartouche est encore totalement phosphorescente. La peinture phosphorescente date d'il y a 75 ans, mais quand on enlève, on aperçoit encore, voilà. Some of the personnel of the submarine bases will join the combat units. The workshops are adapted so that tanks and land armaments can be built there. La base sert vraiment de centre névralgique pour l'armée allemande. C'est là qu'ils vivent, qu'ils se protègent. Mais leur activité devient extrêmement réduite. Il y a quand même quelque part dans l'esprit des Allemands de les conserver. Ils ont peur que si les Alliés s'en saisissent, ils les dynamitent. Et alors qu'ils se disent peut-être qu'on arrivera à reprendre le dessus avec les armes V, à réutiliser ces bases. Donc il faut à tout prix les conserver. C'est vraiment le cœur des forteresses et c'est vraiment l'objet à préserver à tout prix. The German soldiers who are holed up in these bunkers will hold on until the end of the war. Lorient and Saint-Nazaire will be liberated 2 days after the surrender on May 8, 1945. Once again, the walls of these bases testify to history. Là, on traverse l'alvéole, numéro 5 de la base de Saint-Nazaire. Et on voit une belle croix de Lorraine avec le V de la victoire. Et on sait quelle unité, en fait, c'est le 4e régiment de fusiliers marins qui a pris la base ici le 11 mai 45, qui a peint cette croix de Lorraine ici. Ces étranges véhicules ont été construits clandestinement par les hommes de la Résistance. General de Gaulle will make the Breton ports the symbol of reconstruction.
The bases that had been under German Marines as abandoned structures will now be invested by the French Navy. The few captured German submersibles will be put back into service under the French flag. Despite the Nazi debacle, mythic Admiral Karl Dönitz will remain loyal to the Reich until Hitler's suicide. In the meantime, the Führer makes him his successor. He will take his place at the head of Germany before being stopped by the Allies at Flensburg on May 23, 1945. A few months later at the Nuremberg trial, he is found in the box of the accused with many of the surviving Nazi dignitaries. Accused of crimes against humanity and war crimes because he ordered his submarines not to rescue the castaways of the torpedoed ships. He will escape the rope, but will serve 10 years in prison. He dies in a village in northern Germany in 1980. 5,000 people, including many veterans of the Navy, will attend his funeral. The submarine bases of the French coastline are the last vestiges of Nazi Germany's desire to dominate the Atlantic. Like the Third Reich's dream of lasting forever, the bases do still seem indestructible today. Yet, the reinforced concrete of which they are constructed is heading towards its own demise. Day after day, drop by drop, their metal core is rusting away.